of the media who have joined us today. A special welcome to our Honorable Chairman, to our distinguished doctors and the entire transplant team whose dedication. Director of Cardiac Surgery, Professor Dr. Bashi Valayam, Dr. Raji Tilak, Dr. Shilpa Menon, Dr. Ibrahim, and our anesthesiology team, Dr. Arun, and our medical superintendent, and all the press media and operation team and the clinical team of our SIMS hospital and the nursing department. This is a great moment for SIMS. We have done a successful heart transplant for a 31-year-old young person with end-stage heart failure. In India, there is nearly 15 to 1.8 million patients, heart failure patients are in India. Every year, it's added every 5 million. Whereas the waiting list in throughout India is 50,000 patients. But actually happening heart transplant is only 500 nearly throughout India. Therefore, there is a large gap between the waiting list and the actual procedure happening. Therefore, we have to work together for the national registry and how to make it happen successfully for the public to lead a successful life. With this note, I would like to thank the team and congratulate for doing the excellent work. 1 month over, the successful transplant over. The patient family and the patient is there. Thank you. Chairman, Dr. Ravi Bachamuthu, Dr. Rajiv Sivasamy, and all my colleagues who are involved in the transplant operation. The transplantation of organ donation is one of the most divine things anybody can do in this world, because when you are alive, you don't know the value of life. When the first heart transplant was done by Dr. Christian Bernard in 1967, December, the patient survived about 17 days. He died after 17 days of pneumonia. In those days, rejection of the heart was the big problem. Medicines were not known, many medicines. The second heart transplant was done in January 1968, and that patient lived for 19 months. So when the patient survived after 1 year, that is the longest surviving patient after heart transplant, at the end of 1 year there was a function to felicitate him and let the world know about the survival of this patient. So he was asked a question. Mr. Philip, his name was Philip only, how did you feel after the operation, 1 month after operation, 3 months after the operation, 6 months, and at the end of 1 year? Was it, how did you feel? Because the trouble you went through, because after the heart transplant, so many injections, you had to take heart biopsies, so many tests, you will be poked weekly, monthly. It's a lot of trouble. So how did you feel? Was it worth undergoing this operation? So he told Dr. Bernard, the day after the operation, when the tube was removed from my mouth, and I took my first breath and saw the world again, I saw it was worth this whole procedure. So that is the importance of life. Everybody will say that I am not scared to die, but nobody wants to leave this world. So a person who is in a terminal heart failure, whose days are numbered, has a hope to survive by getting a good organ, and he can lead his normal life. Is an amazing thing. So most important people who can convey the message to the public that is wasting an organ is a very serious crime. Our people has to be made aware, whatever way you can, you should convey that message to the public. So there was a story I read in the newspaper about 2 years ago, that a multi-millionaire fellow wanted to, he gave an advertisement. He had a 10 million costing Rolls-Royce car. He said he is going to bury this car and give a big advertisement. So thousands of people came to gather to see this million dollar car being buried. So finally, when the car was about to be buried, he didn't lower the car. He said, I wanted all of you to know that you are burying organs worth, it has no value. Every day, a dead body is being buried without the organ, with the organs intact, which can be given to other people. So it is
You cannot put a value for a heart or a kidney or a liver or whatever it is. Now all the organs are being used, including pancreas, intestines, even bones, eyes. So it is so important that the knowledge of donating the organs to make the people public aware that it is the most divine thing one can do. Pledging, especially creating awareness in children and school-going college people and in general the public. So that is the most difficult thing when somebody dies with an accident. To convince the people is very important. In the patient actually February first week first in the hospital வந்தாங்க. January வரைக்கும் he was almost normal. IT professional, regular வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தாங்க, cab pick up பண்ற பாயிண்ட்க்கு நடந்து எல்லாமே he was absolutely living a normal life with his wife and child and ஆனா February போல he started having breathlessness. So ரொம்ப மூச்சு வாங்க ஆரம்பிச்சிச்சு பேஷண்ட்க்கு. அதுலேருந்து அவங்க எப்படியோ கேள்விப்பட்டு இங்கே சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வந்தாங்க. அப்போ பாண்டிச்சேரியில் இருந்தாங்க. நீ கேம் ஹியர் டு சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் தேங்க் பண்ண வேண்டியது டாக்டர் பிரமோத் ஜெய்ஸ்வால் சார் தான் ஃபஸ்ட்டு பேஷண்ட் பார்த்தாங்க. பட் தென் ஹீ ஃபெல்ட் தட் இது வெரி யங் பேஷண்ட் மே பெனிஃபிட் ஃப்ரம் டிரான்ஸ்பிளான்ட்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு ஹீ ஹேண்டட் ஓவர் த பேஷண்ட் டு அஸ். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் விசிட்லேயே நாங்கள் பேசிட்டோம். ஏன்னா யூஸ்வலி தேர் ஆர் மல்டிபிள் வேஸ் ஆஃப் ட்ரீட்டிங் பேஷண்ட்ஸ் வித் ஹார்ட் ஃபெயிலியர். அதில் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா மெடிசின்ஸ், இன்னொன்று டிவைஸ் தெரப்பீஸ் இருக்கு. வேற எதுவுமே முடியலன்னா மல்டிபிள் வேஸ் ஆஃப் ட்ரீட்டிங் பேஷண்ட்ஸ் வித் ஹார்ட் ஃபெயிலியர். ஒன்று மருந்து, இன்னொன்று டிவைஸ் தெரப்பீஸ் ஒன்று இருக்கு, ரீசெக்னைசேஷன் தெரப்பி, விதவிதமான அசிஸ்ட் டிவைசஸ் இருக்கு. இப்போ இதெல்லாம் சூட்டபிள் இல்லைன்னா தென் தி ஆப்ஷன்ஸ் டு கோ ஃபார் டிரான்ஸ்பிளான்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேஷண்ட் வந்த போதே டோல்ட் ஹிம் தட் நாங்கள் மெடிசன் ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்குறோம், டாலரேட் பண்ணுறாங்களா, ஒரு க்ளோஸ் ஃபாலோ அப் வச்சுக்க வேண்டியதாக இருக்கும். அதில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் தெரிஞ்சால் ஓகே, இல்லாட்டி we will have to consider early transplant in a very young age and he will benefit from doing it so that he has a better quality of life. ஸோ இதெல்லாம் சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் விசிட் கழிஞ்சு அவங்க திரும்ப பாண்டிச்சேரி கிளம்பி வித்தின் மேபி ஒரு 3 weeks திரும்ப ஹாஸ்பிட்டல் வந்தாங்க. இந்த வாட்டி மறுபடியும் இன்னும் மூச்சு வாங்குதுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ ஹி ரிக்வயர்ட் இன்டென்சிஃபிகேஷன் ஆஃப் டயபெட்டிக், தட் இஸ் இந்த வாட்டர் பில்னு சொல்லுவோம். அது கொஞ்சம் டோஸ்லாம் ஜாஸ்தி பண்ணிட்டேன். ஆனால் இட் வாஸ் ஜஸ்ட் கோஇன்சிடென்ஸ் தட் அப்போ தான் டாக்டர் ராஜீவ் டொராண்டோலேருந்து ரிட்டர்ன் வந்தாங்க. ஸோ we were able to get him in touch with Dr. Rajiv and we started the process of explaining what transplant is and இது எப்படி பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம அப்போயே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறம் ஐ திங்க் ஒரு 2 months he was able to manage. கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருக்கும் மெடிசின்ஸ் அவரால் டாலரேட் பண்ண முடியாமல் இருக்கும். இந்த படுத்தா மூச்சு வாங்குறது அந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ்லாம் வரப்போ திரும்பவும் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுவோம், வில் இன்க்ரீஸ் சம் சர்டன் மெடிகேஷன்ஸ். ஆனால் இட்ஸ் ஸோ ஹேப்பன் தட் ஒரு மே எண்ட் போல் நாங்கள் பேசிகிட்டு இருந்தோம், இந்த மாதிரி இந்த பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம கூப்பிட்டு ஷல் வி டூ தி study to assess him for transplant. அந்த சமயத்தில் தான் பேஷண்ட் ஃபேமிலி கான்டாக்ட் பண்ணும்போது அவர் ரொம்ப சிம்டமேட்டிக் ஆகி பாண்டிச்சேரியில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆயிருக்காங்கன்றது எங்களுக்கு தெரிய வருது. அந்த சமயத்தில் ஓகே சரி இஸ் நவ் பிகமிங் ஈவன் மோர் சிம்டமேட்டிக், அதனால இதுக்கு மேலே நம்மளால டைம் வி கேனாட் கிவ் ஹிம் மோர் டைம் டு வெயிட். அதனால கூப்பிட்டு இங்கே கூட்டிகிட்டு வர சொல்லிட்டோம். ஸோ இங்கே சென்னை சிம்ஸ் வந்த பிறகு initial few days in ICU, ஓரளவுக்கு he stabilized and we were able to shift him out of the ICU. ஆனால் ஐசியூலேருந்து வந்து வார்டு போன பிறகும் அவரால் எழுந்து பாத்ரூம் போகிறதே கொஞ்சம் பெரிய விஷயமா இருந்தது. நைட்டுக்கு சரியாக தூங்க முடியல, இந்த மாதிரியெல்லாம் இருந்தது. அதனால we were also thinking சரி கொஞ்சம் ஒரு 1 or 2 days பெட்டர் ஆன பிறகு we'll plan to do the right heart catheterization சொல்லுவோம், to check for suitability for transplant. சார் சொன்ன மாதிரி லங்ஸ் ஓகேவா இருக்கா, மற்றதில் மற்ற ஆர்கன்ஸ் ஓகேவா இருக்கா, புது ஹார்ட் வச்சா அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எடுக்குமா என்னன்னு தெரியுதுக்காக. ஸோ இது பிளான் பண்ணுற சமயத்தில் தான் பேஷண்ட்டுக்கு திடீர்னு ஒரு நைட் கார்டியக் அரெஸ்ட் வந்துச்சு. அண்ட் அடுத்த நாள் காலையில் தான் வைஃப் சொன்னாங்க ஆக்சுவலாக அன்றைக்கி அவரோட பர்த்டே. ஸோ பர்த்டே அன்னைக்கு ஹி ஹேட் அ கார்டியக் அரெஸ்ட். ஆனால் இன் ஹாஸ்பிட்டல் நடந்ததுனால we were able to successfully resuscitate him. Within ஒரு maybe 10 minutes he was fully resuscitated. வென்டிலேட்டர்லாம் கனெக்ட் பண்ணி ஐசியூ ஷிஃப்ட் பண்ணி விட்டோம். அதுக்கப்புறம் சீக்கிரமாக ஒரு 2-3 daysக்குள்ளேயே he became much better. சரி இதுக்கு மேலே we don't have time என்ற
the situation, we went ahead with doing the procedure, that is right heart study. Pata, he was a suitable candidate, and I think within 2 days or 3 days after that, we did the formal registration. So Tamil Nadu transplant registry irukku, adla patient register pannom. Registration panni, he was very lucky. 4th naale we got a donor alert. Donor alert actually only we got 2-3 donor alerts, and 2 hearts were not suitable for him, patient profile nala. 3rd one was suitable, and immediately things were put into motion. Aditha, I have to say that hospital management, transplant team, transplant coordinators romba mukkiyam. Ena avanga through da namakku ella information varum. So inge transplant team poi and the hospital donor irukra hospital poi ella assessment pannite we came back, and then again the organ retrieve panni we brought the organ back, and I think 3 to 4 hours kulla surgery was completed. Within 3 to 4 hours the surgery was successfully completed. We shifted him to the ICU. 2 days kapram he was taken off the ventilator, and then after that it was a relatively smooth process. Patient was on the road to recovery. And he was also very optimistic. ரொம்ப கஷ்டம் பேஷண்ட்டையும் நம்ம we have to appreciate. இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் வச்சுட்டு அந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஐசியூன்றது உங்களுக்கு இட்ஸ் ஃபுல்லி க்ளோஸ்ட் ரூம், எந்த லைட்டும் வராது ஒன்றும் வராது. அந்த இடத்துல ஆல்மோஸ்ட் 10 days அவர் இருந்தார். And he was also very optimistic the entire time. He cooperated with us. நாங்கள் என்ன கேர் கொடுத்தாலும் patient has to be mentally able to cope with the isolation of it and all. ரொம்ப எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க எல்லா வேஸ்லையும், எவ்ரி வேஸ். ஆப்ரேஷன் முன்னாடி இருக்கட்டும், ஆப்ரேஷனுக்கு அப்புறமும் இருக்கட்டும், ஈவன் ஃப்ரம் த வார்ட் பாய், ஃப்ரம் த நர்சஸ், எல்லாருமே டு த கோர் கேர் கொடுத்தாங்க. அது எல்லாத்துக்குமே எக்ஸ்டெண்ட் தேங்க்ஸ் டு எவ்ரி ஒன், சார், டு த டீம், எல்லாருக்கும். நான் எப்போ கால் பண்ணாலும் இமீடியட்லி தெல் பிக் அண்ட் ஆன்சர். அது எந்த டைமாக இருந்தாலும், ஈவன் இட் மேபி மிட் நைட் 3 o'clock 2 o'clock இருந்தாலும் இமீடியட்டாக தெல் ஆன்சர். சொல்லுங்கள் என்னாச்சு, ஹவு ஹி இஸ் from the day 1 இப்போ வரைக்கும். So I'm really thankful to everyone, SIMS Hospital, Vashida and whole team of Vashida. Thank you so much. Thank the press and media members who are gathered here to take what has happened, the message what has happened in these SIMS. And another thing, our Dr. Bashi and team, they are well known for their services, concern towards the patient. The quality of the surgery is worldwide known. The entire team, which is trained by Dr. Bashi sir. Not only that, I personally feel today the organ donation we have to develop the character, that attitude in our mind. Because when a person is dying or some RTAs are happening, just we are burying the body. As he said, the example of a millionaire story. So we should change it. We should start like organ. Already we have organ bank. So we should try to donate our bodies or the organs to who are all needy. The donation means not only giving money. The organ donation is also one way, because otherwise it's going to be either buried or fired. So my personal view, we should all have the mindset to donate our bodies to the who are all needed. I don't want to take much of your time because the patient is waiting. I congratulate the entire team of our hospital who has taken part with social responsibility and delivered successfully. Thank you, one and all. அவ்வளோதான்.